country, in our government. Welcome to the show. Like right now, my name is Tilda. Today I'm just alone. Guys, welcome to the show. Twende na mtaratara jinsi ilivyo. Zulfa today, she's not around, but she will be here. Msijali atakuwa tu hapa. I think you are good. There is a number on your screen. You're gonna call or text, live chat with me, and this is a home of politics where you can text, live chat. You just do what you like, what you know, what you want to do, and we move on. Like right now tunaenda kwenye magazeti. Kwenye magazeti kuna nani hapo? Uchanganuzi. Ruto anachimbia Kenya shimo kubwa kwa kukopa. And then kuna Murkomen atatizwa ushawishi wa Kalonzo akiwa ziara yake hapo. You remember mahali alikuwa pale Kitui. And then hapo, yeah, I think is that. Let's start with Ruto achimbia Kenya shimo kubwa. Ifikapo jioni leo Kenya itakuwa imetumia bilioni 5 kulipa madeni. Hali hii itajirudia kesho kutwa na siku inayofuata. Katika mwaka huu wa fedha, taifa litatumia jumla ya shilingi 1.866 trillion kulipa madeni. Hii ni sawa na bilioni 5 kwa siku. Kwa mkatada, Wizara ya Afya imetumia shilingi 127 billion tu mwaka huu. Hii ina maana kuwa pesa zinazolipwa kwa madeni kila siku zinaweza kufadhili wizara hiyo kwa wiki 2. Kwa sasa, deni la taifa limefika 11.2 trilioni. Kwa Rais William Ruto, ambaye amerudi kutoka China na ahadi mpya za misaada ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuendeleza reli ya kisasa SGR hadi Malaba, mambo ni mazito. Wadau na wadau days, wacha niwaambie, nakwambia sijui tunaongeza deni ama tunafanya aje. This is so bad to us. We thought that, and we asked last time when we were here, is Ruto in China to add for more debts? And people, you thought like it was a joke. Mali tunaelekea, as you see people saying, as you see Taifa Leo telling us, tunaelekea kwenye shimo. But we doesn't know. What we wanna know here, hizi pesa zinafanya nini? Like right now amekuja na SGR. Hiyo inaenda wapi? Inaenda Malaba. So, is this going to help us? We know SGR will help us, but mbona tuongeze madeni wakati tunataka kupunguza madeni? Will Kenya be free with debts at some point? Will Kenya get to a place to, yani ikuwe cleared of madeni? Hakuna madeni ambayo tunaweza kuwa nayo. Why are we adding more and more debts in Kenya? Why can't we just sit down and make sure that we are making things, we are making our budgets well? Hey, what? Guys, you have to tell me what you think in the comment section. Tukiendelea, sorry guys. Bajeti yake ya mwisho ilikataliwa na umma uliojawa na hasira. Sasa huku madeni yakiiva, wananchi wanalilia huduma na mpango mpya wa IMF ukitazamiwa. Rais Ruto anakubaliana na uchangamoto kubwa na kisiasa na kiuchumi ambaye inaweza kufafanua urais wake na mustakabali wa Kenya. Wakati Mwai Kibaki alipoondoka madarakani mwaka 2013, Kenya ilikuwa inadaiwa shilingi 1.894 trillion. Sawa na
51.7 ya pato la taifa GDP. Alikopa kwa kiasi na akawekeza kwenye barabara kama Thika Superhighway. Kiasi kilicholipwa kwa madeni kwa siku kilikuwa shilingi 400 million. Kiwango kinachoweza kulipwa bila tatizo, lakini Uhuru Kenyatta alipoingia mambo yalibadilika. Katika miaka yake 10 alikopa shilingi 6.7 trillion, karibu mara 5 alizokopa Kibaki. This is so embarrassing. Yani mtu akikuja, as you see, the way we are being told that Kibaki alikuwa na deni kidogo sana, which ingeweza kulipwa, but when Mr. Uhuru came back or took over the presidency, I think aliongeza deni mara kwa mara, yani like 4 times, or ni kama uchukue deni na uongeze karibu mara 5 mara 4. You see, Kenya, where are we heading to? Hii ni kuelekea shimoni, by the way. This is so terrible. Guys, you're gonna tell me, ukitaka kujua mengi kuhusu kuhusu Ruto anachimbia Kenya shimo, you're gonna go to Taifa Leo. Let's go to Murkomen. Ushawishi wa kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alimtatiza wizara wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen alipozuru eneo la Ukambani kwa siku 3 ili kukusanya maoni kuhusu jinsi ya kuboresha usalama. Kilichovumishwa zaidi kama mikutano ya mashauriano kuhusu usalama kwa jina Jukwaa la Usalama, kiligeuka kuwa wito wa kushirikiana kwa karibu zaidi katika ya wananchi. Idara za usalama na serikali ilikuwa kudhibiti mizozo ya ardhi, matumizi ya dawa za kulevya, ukatili wa kijinsia, unyang'anyi barabarani na uharibifu wa miundombinu muhimu. Masuala ambayo yaliibuka kama changamoto kuu za usalama katika kaunti ya Kitui, Machakos na Makueni. Hata hivyo, Bwana Murkomen alijikuta akikabiliana na ushawishi wa kisiasa wa Bwana Musyoka katika eneo hilo, huku wandani aliyekuwa makamu wa rais wakitumia majukwaa hayo kudhibitisha kuwa bado ana ushawishi mkubwa katika ngome yake ya kisiasa. Mwambieni Bwana Musyoka ajiunge na serikali jumuishi sasa. Kwa nini aendelee kubahatisha kamari katika siku za usoni? Tunaweza kushirikiana kama Wakenya leo tunapopanga uchaguzi wa kesho, Bwana Murkomen alisema alipokamilisha ziara yake Ukambani mjini Machakos Jumamosi. Waziri huyo alikuwa akijibu kauli ya naibu gavana wa Machakos Francis Mwangangi, ambaye alimwambia ajiandae kwa urais wa Bwana Musyoka. Bwana Mwangangi ni miongoni mwa viongozi wa kisiasa wa Ukambani waliochukulia ziara za Bwana Murkomen katika kaunti za Kitui, Machakos na Makueni kama maandalizi ya ziara ya Rais William Ruto katika eneo hilo. Akitoa kauli kama ile ya seneta wa Makueni Daniel Maanzo wakati wa mkutano wa Jukwaa la Usalama katika mji wa wote, Bwana Mwangangi alisema Rais Ruto hana nafasi ya kushinda kura za Ukambani. Tuna kiongozi wetu wa kisiasa hapa ambaye tuko waaminifu kwake. Akituambia twende kulia, tutaenda kulia. Akisema kushoto, tutaenda kushoto. Msidanganywe, mwambieni Rais Ruto
kuwa njia pekee ya kuingia Ukambani ni kupitia Bwana Musyoka. Bwana Mwangangi alimwambia Bwana Murkomen. Bwana Murkomen na katibu mkuu wa usalama wa ndani Raymond Omolo aliwaongoza maafisa wa usalama kuweka msingi wa mapambano mpya kati ya Rais Ruto na Bwana Musyoka kuhusu mizozo ya ardhi inayozidi kuongezeka katika kaunti ya Machakos. Baada ya suala hilo kufikishwa katika Baraza la Usalama la Kitaifa, akitaja ardhi kama tishio kubwa zaidi kwa usalama Machakos, Bwana Murkomen alitaja wanasiasa mashuhuri, wafanyabiashara na maafisa wa serikali kuwa miongoni mwa genge la ulaghai linalonyakua ardhi ya umma na ya kibinafsi katika kaunti hiyo. Wengi wa wanyakuzi wanaotusumbua Machakos wamenunuliwa, kusafirishwa na kulipwa ili kuvamia ardhi ya watu binafsi na ya umma kwa nia ya kuimiliki baadaye. Haya ni magenge yaliyokodishwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi na genge la kuyamazisha ardhi tuweze kuwaondoa wavamizi kutoka ardhi ya kampuni ya East Africa Portland Cement huko Mavoko. Lakini tatizo bado lipo, Bwana Murkomen alimwambia waandishi wa habari mjini Machakos. Basically guys, if you want to know more about what went on in Machakos wakati Bwana Murkomen, the CS of Interior, alisema ama aliwaambia wale watu wa kaunti ya Machakos na Makueni kule, as you know mostly kuna kuanga na vita. Kuna kuwa na vita mingi sana ambao ardhi, wanyama, watu wanauana, watu wanafanya nini. But I think with the time we want to see something going on, something, at least watu wakue safe, watu wakue peaceful, watu waishi kwenye ardhi zao wakiwa na amani. And then hapo pia kuna siasa, pia wao wako na rais wao. Let me tell you, we don't know how many people will be vying for the presidency, but because right now I'm seeing so many people. Nimeona pale hivyo pia Gachagua yuko kwenye line, naona hapa Bwana Musyoka. Yani so many people are there, but guys, what I always say is you choosing a person that you love, a person that thinks about Kenya, not just himself or by himself. Sio mtu ambaye anapeleka pale tumbo lake. You have to vote wisely. We are voting for a leader who will come and remember that there are people or there are Kenyans that who voted for me to give me this chance to get to this office so that I can work for them. If you want to know more about that, go to Taifa Leo. Na leo nawapeleka kwenye topic ya leo ambayo tunaizungumzia. I welcome you guys again. You comment, you like, you share, you subscribe. Now tubonge hapo kwenye comment section. Tafadhali tubonge hapo kwenye comment section. So many people, MPs, senators, whoever wameingilia the former president hapo. Tumeona anaitwa nani? The MP of Kisii. As we all know, they were in Malaba kwa walikuwa wanafanya mchango, I think mchango wa kanisa hivi. And I remember there is a time watu walisema hakuna kuchanga. What is happening in Kenya? What is happening? Why do you say things and you don't make them? You don't mean to do them. You don't mean
Mnasema tu to make us happy. Why do you make us happy while you know that you are doing nothing about it? Why are you making a little bit And then I want to tell you something now, guys. When somebody says that leaders should talk nicely to the people, and I saw a sign that this MP did to people, kuongea vizuri. Nakwambia, what do you mean by telling us leaders inafaa muongee vizuri na wananchi? And this person was doing a sign of something, meaning that mkono mtupu aulambwe. So if you doesn't have money, there's nothing you're gonna vie for, because people or Kenyans will be following those people who have money. Actually, if you doesn't have money, sijui utafanyaje. Kwa sababu hapa umeona amesema vizuri, ongea na watu vizuri kabisa. So what I'm gonna tell you Kenyans is this: you are the when you uko na kura, wewe ndio unajua ni nani unaenda kupigia kura, sawa? Hapa inamaanisha money talks. In everything money talks. If you doesn't have money, there's nothing you can do. But with money, you can do what you want. You can buy people, you can buy lands, you can buy cars, you can buy even politicians are teaching us something that we did not know earlier. But right now, what we are saying is this: are you going to choose a leader mwenye anatoa pesa mingi kuliko ule mwingine, or are you going to choose a leader who will mwenye akona akili, mwenye akipewa pesa anajua kufanyia kazi? Unajua ukipigia if you vote for somebody who doesn't know how to use the government's money, akipewa pesa kama ni ya health, hajui kutumia pesa ya health, that money will be taken away na iwekwe mahali pengine na ipotelee huko. Of course itapotea. Usipovotia mtu mwenye akona akili, pesa itafanya nini? Pesa itapotea na iende hivyo. And Kenyans will be here, health huku haifanyi, sijui nini haifanyi, hatujatengenezewa. It's because you voted for that person who does not think, that person who does not know how to use the money, that person who just know ameenda pale amalize shughuli yake apate mshahara na aende nyumbani, or the money anaweka kwa vitu zingine ambazo hazifanyi. When you're voting for somebody, vote for that person that you know. This person, when I vote for this person will go there, and this person will represent me like a good person, a good leader. We just want a good leader, a person who will go there and work for Kenyans, not himself, not for his only family, not for his just. We are voting for those leaders who are going there because of Kenyans, and because it's Kenyans who voted for you. Why do we say this? Ukisema you want to be voted, we wanna vote for you, but actually, what are you going to do in the government? What are you going to bring on the table? What are you going to show us that you are doing something that we will appreciate? We will give you flowers. How? Unajua hapa ni kuongea, tuongee kama I'm now going to vie for the MC or the women representative or the what? Governor. You see? Hizo nini zote. Na nimeenda hapo na sijui nikienda kupewa kiti fulani, kuna pesa ambazo ninapewa za kutengeneza barabara, za kwenda kusaidia wamama kule kwa vijiji, ama wasichana ama watoto. You see?
and then I don't know how to use that money. You know you are being given, and then after you are being given, what are you going to do with the money? What are you going to think first? Wananchi wanakuweka pale kwa sababu ya maendeleo. Usipofanya maendeleo kwenye county yako ama mali ambapo umeweka ama mali ambapo unapaswa kufanya maendeleo, you will just sit there, we will watch you doing what you want to do, but when the time comes, we will vote you out because you are not working for the Kenyans. You just went there to work for yourself, and which is not necessary. So guys, as we vote in the 2027, make sure that tuna vote, or we are voting for those leaders who are going there because Kenyans voted them to go there and come and help them in certain things. Because we can't just go all and sit in the parliament or we can't go all and just enjoy the state house. If you are there, you are going to represent your county. You are going there to represent your people from your country, your county. But mostly wenye wanaenda pale ni wale watu wanaenda tu, mtu anapeleka tu. As if you listen to some of other leaders wenye wao wanasema, and or if you, I think you heard the clip of the former president when he said that wengi wao ambao wanaenda pale ni wale watu ambao wanaenda na wanapeleka tu tumbo zao, hawafikiri wananchi, kazi yao ni just lie. And you remember we always say a politician is that person who will lie, steal, and still be respected. What do you want, Kenyans? You have to sit down and choose whatever you want. Do you want to respect that person who lies to you? Do you want to respect that person who steals for you? No. We want that person who will come, tell the truth, and work for you, because you... Sasa tuambie we are not now voting. We are going to the state house or to the parliament. We ourselves, what will we do? Kumbuka panya wengi hawachimbi shimo. Sawa? As we continue, I think Mr. Producer, where are you? Utawekea the clip ambayo the MP speaks about pesa, Ani anaongea pesa tu. Uongee vizuri na wananchi. Unajua kuongea vizuri na wananchi amaanisha ati unaongea tu maneno ya mdomo. Unaongea pia na mfuko. So Mr. Producer is taking us to that video, and then we continue from there. Kuna kitu umesema hapo. Wapenda nini? Hebu rudia, wacha arudia hiyo kwanza nimpatie yake. Hebu rudia hiyo. Kijana, ati kijana wasema nini? Hebu rudia hiyo. Watu wasema nini? Erudo dano tena. Watu wasema nini? Karugu kipeti. Wasema nini? Erudo dano tena. Wewe, nyinyi hamusikii hiyo wimbo ni tamu nyenye namna gani? Aya, watu ya Malava Mirembe. Hivyo, iko sawa. Mbuyamore mwezi. Mbuyamore naende. Kwani mimi ndio Muluya ama nyinyi ndio Wakisii? Mimi naona mnaitikia sauti yangu, naweza fikiria kwamba nyinyi ndio Wakisii. Asanteni sana. Mimi ndio naitwa Silvanus Osoro, mbunge kutoka kule Kisii, constituency inaitwa South Mugirango. Na leo nimefurahia sana kufika hapa. Sana. Kwanza kwa sababu ni kanisa. Mimi sikuwa nije hapa leo, nilikuwa na mchango ingine, lakini nikapigiwa simu nikaambiwa kuna function ingine kwa Malulu Injendi. Ndio maana nimekuja, nimechelewa kidogo. Kwa sababu nilikuwa function nyingine, nikasema hapana. Kama ni kwa Injendi, mtu mpole, mtu wa msalaba hapa, mtu aongei maneno mingi, mtu ambaye alikuwa na heshima na kila mtu, lazima nifike hapa leo.
na nimefurahia sana. Na vile natembea kutoka hapo chini nikija hivi, nimeona, nilikuwa nafikiria Malulu Njendi peke yake ndiye alikuwa na hiyo tabia ya upole. Kumbe ni watu wa Malava tu. Yaani watu wa Malava wanafanana wote. Hawana na maneno mingi, hawapigi mtu kelele, hawasumbui mtu, wametulia. Na kama singekuwa na haraka leo, na kama sio kanisa, tungemaliza tu kanisa, kwa sababu mimi nimeona mko na upole. Niwaweke kwa ile uwanja ingine, mketi chini tupange vile tunapanga, ama nibaki bado nibaki nifanye hiyo maneno? Akina nani wanasema nibaki? Wacha nione wa. Haya, hiyo nimewaahidi. Kabla sijabaki, lazima nizungumze maneno mbili. Ya kwanza, mchango ya kanisa ni directive ya Mungu. Katika kitabu cha Hagai 1:7 inatuambia tupande kwa mlima, tukate miti, tuteremke, tujenge kanisa la Bwana. Na kwa hivyo tunapokuja kujenga kanisa, sitaki watu wengine, kuna watu saa zingine wanasikia vibaya, unajua siku hizi waheshimiwa wanapenda tu kujenga kanisa. Sisi tunafuata directive ya Mungu, na Biblia inatuambia ukipeana unaongezewa, inajaa, inaendelea ikijaa. Na ndio maana tumekuja hapa. Kwa hivyo nilikuwa nauliza Faruk na viongozi wengine, sasa tunaenda kanisa kuchanga hapa Malava, ama nyinyi ni wale wa tutachanga alafu murudishe, ama tuongeze mingi? Tuongeze mingi ama murudishe? Kwa hivyo nyinyi amurudishi? Nasikia mnasema, mmoja amesema aturudishi ngo. Haya, sawa, nimekubali. Haya, ya pili, kule bungeni tumefanya kazi na mheshimiwa wenu wa zamani ambaye ameaga, Mheshimiwa Malulu Njendi. Hii tamu na ile tamu nyingine mimi nilikuwa na yeye, nilimpata bungeni. Yaani niwaeleze tu kusema ukweli, leo hii ukipata wabunge wakipiga kura, ni nani mbunge ambaye alikuwa mpole, ambaye alikuwa nasukuma kazi ya watu wake, ambaye alikuwa mtu anafanya hakosani na mtu? Mimi ni kiongozi wake, mimi ndio majority whip kule bungeni, na mimi ni kijana mdogo. Lakini nikieleza Malulu ya kwamba hapa ndio tunaelekea na direction hii, haweki maneno ya umri, aanze kuniambia wewe kijana, wewe nyamaza, umenipata bunge. Alikuwa nasikiza, na ndio maana watu wengi mliona kwa mazishi walikuja kwa wingi. Vile mnaelekea hiyo safari ya kura, mimi ninawaomba namna hii, tupatieni kiongozi ambaye anafanana Malulu Njendi. Tafadhali. Tafadhali. Kwa sababu ya maneno mbili. Mheshimiwa Wakoli amesema maneno ya hospitali. Kuna kitu moja Mheshimiwa Wakoli alisahau. Malava constituency katika hii financial year budget iko na shilingi milioni 200 ya last mile power connectivity. Mkichagua mtu ambaye hana akili, hiyo pesa itatoka iende kwingine, ipotee kwingine. Tuko pamoja? 200 million is lying waiting for an MP. Akiingia tu kule ndani, 200 million, 5 million per village. Wanafanya power connectivity, last mile na maximization. Mahali kuna transformer na watu wote hawana stima, iwekwe. Kuna milioni 200. Tafadhali, tupatieni mbunge ambaye anajua kusukuma. Tupatieni mbunge ambaye anajua kusukuma. Tupatieni mbunge ambaye anajua kusukuma. Mutatupatia huyo? Mutatupatia huyo? Nyinyi ndio wenyewe. Hao wabunge ambao wanasimama watakuja kusimama hapa muone. Ni kama hawa watakuwa wanaanika nyanya zao. Hawa ni wauzaji ya nyanya. Muangalie ile nyanya imeiva proper. Nyanya ambayo iko tayari kupikika. Sio ile nyanya ambayo utaweka ungoje siku zingine 4. Ndio uende kupika. Watasimama hapa. Na nyinyi mtakaposimama hapa, mjue ya kwamba wananchi wanapenda mtu anawaongelesha vizuri. Na wakati unawaongelesha vizuri, unaongea vizuri. Na wakati unaongea vizuri, unaongea vizuri. Unaongea vizuri, unaongea vizuri. Unaongea vizuri. Unaongea vizuri. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa, iko sawa. Lazima uongee.
Kama hutaki kuongea vizuri, tafadhali, mahali tunaelekea enda upumzike. Mdomo peke yake hapana. Na leo tutaona baada ya hii yote, yule mimi nitabaki na yeye ni nani hapa, tuongee na wananchi vizuri, ndio direction ielekee kule. Iko sawa, iko sawa. Ya mwisho kabisa sasa niseme ile ya mwisho kabisa. Ya mwisho nasema ni ya national. Mheshimiwa Rais alielekea kule China kutafuta uwekezaji. Mwaka moja ambayo imepita, tuliona TV wakisema, unajua maneno imekuwa mbaya ngumu, mpaka investors wanatoka. Mbona investor wazungu wanaenda, wa China wanaenda? Haya, wakaongea mwezi mzima. Last week Mheshimiwa Rais amesign deals na investors wanakuja hapa kuinvest pesa mingi. Wengine 19 billion, wengine 3 billion, wengine 20 billion wanakuja kuinvest. Tena jana niliona kwa TV wakisema, Mheshimiwa Rais ameenda China, mbona anataka wa China wakuje kuinvest, si atafute wa Kenya wa invest. Munataka nini? Hii side unasema investors wameenda. Investors wakiletwa unasema mbona ni wa China, mbona ni wazungu. Unataka nini? Wacha Rais afanye kazi yake. Tunakubaliana na hiyo. Na nikaona viongozi wengine wakisema, unajua tupangane, tunaambia vijana wajipange, sijui tukuja kufukuza sijui na kina nani. Wakati ulikuwa kiongozi, wewe kiongozi wa Kenya, it is under your watch ya kwamba kulikuwa na betting companies zikapewa licenses betting company 200. Siku hizi vijana wakiamka asubuhi ni hapa chini, watu wamejinyonga, watu wanajiua. Anapata shilingi 200 anaweka kandege, anapata shilingi 500 anaweka kandege, anauza pikipiki anaweka kandege, anauza shamba anaweka kandege. Nasikia kuna kandege kanafanya kakiendana na kila kitu yako, kakienda kakikupeleka hapa chini. It is under your watch that thing was registered. Na ndio maana vijana wengi wako depressed, familia zinaumia, familia zinateseka, wamama wanabaki wajana. Hata siku hizi pia nasikia pia wamama wako na kandege, anapewa pesa ya kwenda kununua ya chama. Nilisikia kuna treasurer alipewa pesa ya chama akaweka kandege, wakati ilipotea akajiua. Tafadhali, it is your problem. Sasa tunajaribu kumaliza hiyo depression ambayo iliingia kwa vijana under your watch, under your leadership. Wacha kucriticize wakati wewe mwenyewe ndio umekosa. Wewe mwenyewe ukiwa uongozini ndio umekosa. Wewe mwenyewe ndio ulifanya registration. Tutabadilisha sheria hiyo, maneno ya betting, tutabadilisha regulation, ndio vijana wetu warudi kazi, waache kutegemea hizo vitu kuamka asubuhi mpaka jioni. Kwa hayo mengi na machache, ni akina nani wamesema turudi tena hapa tukija tena? Hebu nione wala wanasema turudi. Mmesema turudi? Tukienda Kisii tuwasalimie? Kwa sababu tunaelekea Kisii. Mtakuja kutusalimia pia? Mtakuja lini? Mtakuja leo. Haya, kwa sababu tunaelekea pia mchango ingine, ningeomba pia mimi nizindikishe viongozi wenzangu na shilingi 1200. Mungu awabariki sana. Bas, huyo Soro ameshikwa na Roho Mtakatifu mpaka ametoa. Yes guys, mmesikia jinsi Osoro amesema hapo. Ameongea maneno mazuri sana. Maneno ambayo yanafunza, maneno ambayo ukiwa makini sana unasikia vizuri, yanakuingia kabisa. But talking about the former president, ameongea in Proverbs. So if you didn't understand them, who, in fact, if I may ask, nani alikubali hizi maneno ya betting? Is he the one who signed? Because right now, by the way, it's going to go down. Anasemanga it's about to go down. It's going down.
Yani watu wanatumia, yani kutumia pesa. Umepewa pesa ya kitu, unaweka kwa betting, unamezwa, unaweka kwa ndege. Kwanza hii kitu imekuja avieta. Hii kitu inaumiza watu wengi sana. People are dying. Yani watu wanajinyonga, wanajiua, which is so bad. So if the government gonna look about that, I think we will be okay. Tutakuwa sawa. Angalia, cause right now people are not working. People are not going to work. Mtu hata nakupigia tu simu, imagine. Akuombe tu, nisaidie 500, nisaidie 200, nisaidie 1000. Kumbe hakuna kitu anaenda kufanyia. Anaenda kuweka pale kwa betting. Anaenda kuweka pale kwa kandege, Anasema kandege nikakuja, kana land, kana beba pesa, kanaenda. Kazi ya ndege ni kufirizisha. And you people, we should be very keen with what we are doing right now. So ukipata pesa usifikiria avieta kwanza. Think about your family, because when you play this game thinking that you're gonna win and you will lose, because ni kama inachagua ama inajua, I don't know, but if you are playing these games jichunge sana na usiingie pia na kichwa sana. Toka kwa nyumba, enda ufanye kazi, pata pesa yako ya jasho yako, not just sit down here at play, uko kwa avieta, uko kwa betting, uko kwa nini, things that will not make you even, hakuna kitu itakusaidia at the end of the day. Ikunyang'anya pesa, ukue stressed, uende ujue, and then you are living behind the family, you are living behind the people who needs you so much. Alafu umeona pale kuongea vizuri. That's why I told you money talks. Wenye ameimbiwa pale, vijana msema nini, Ruto 5 tena. Who needs Ruto to come back to the presidency? Who need this? Nani anahitaji? Nani anahitaji Ruto arudi kwenye kiti? Nani ako very sure kabisa anataka kupigia Mr. President Ruto arudi 5 tena? Because what I've seen, there are so many people. There are so many people coming to vie for the presidency. And what you've heard Mr. Osoro saying, the MP, imagine pesa ya MP ni ngapi? 200 million waiting for you uende usaidie watu wa kijiji. But if I may ask, hizo pesa ni mingi. Sasa umepewa, and then what do you do with the money? Because I never see the MPs coming back to the villages to do a certain work, kutengeneza barabara, sijui kuingiza stima, sijui, I never see that. Those people who are coming is just even they ask for money. Politicians, what do you exactly want? Because ni kama mnatumiza in a certain way. If you're being given money to come and supply electricity, why do you come and ask for money again? Why do you come and tell us to pay for it again? Why? But you're being given money to do those all things that we have Mr. Osoro has mentioned here. And you just come tell us, oh, mlete pesa. I remember kuna hii estimate ya world. Is it for free or do you pay? Because I can see some people have paid for it, but they doesn't have even electricity now. Some people have paid, but bado sahi yao inasumbua. Some people have paid, hata wajui kama wataiyekewa. So government, you should be at least following up kwa hizi vitu. Pesa ya serikali inafaa itumie vizuri. So that's why you are being told, fanya nini? Chagua kiongozi ambaye akona akili ya kufanya kazi. Kiongozi ambaye akifika kale akifika pale, kiongozi ambaye akifika pale anajua kupiga kazi. By the way, if you want a job and you get a job, you have to work hard so that you can earn what you want. You have to show more effort in your work. So umevotiwa, you are an MCA, you are an MP, you are the governor now. Alafu sasa umeenda pale umeona sasa mimi nishafika sasa. There is nothing I can do, there is nothing I'm being asked. You are being given money. Where does that money goes? Are you there to work for the Kenyans? Are you there to work for your people? Or are you there just because of your tummy? Mimi nitazidi kuwauliza kabisa, why do you do this at
every time that you step in the state house or in the government, what do always happen when you get in that house? Because when you are outside here, munakuanga wazuri akiwalai, munakuwa wazuri kabisa. I don't know what always happen actually when you get to that place, because what you tell us, what you give us, what you show us you can do, what you mention to us, we just see this person will go there and present our village or our county like a mature person. Unajua watu wengine wakienda hapo wana behave ni kama is like you are getting umeenda job. Sasa ndio umeenda job for the first time, you have been in school, ulikuwa unategemea wazazi, and then you go to, and then you get a job. When you get a job, what do you always do with the first salary? Mshahara ya kwanza ina utachizi, because kama umepata like 20,000 for the first time, that's your salary, you are getting 20,000. Na ndio umeingia job, umetoka shule ukaenda ukatafuta job, umepata, sasa you are being paid 20,000. Nakwambia mtu hata afikiri anakuanga na mama sometimes. Kuna ule afikiriangi there is my mother somewhere amengangana na mimi nini. Kuna wale hata wakumbuki there is God. Inafaa ulipe fungu la 10. There is no one who thinks, those who thinks are so wachache sana. Less of us wenye tunakaa hivi tunafikiria inafaa nitoe fungu la 10, mamangu amenisomesha, wacha nimfanyie kitu kidogo hivi, wazazi wangu wamenitoa mbali, wacha ni mtu anafikiria tu naenda bash, naenda club, naenda sherehe, nataka ni buy hii, nataka nitengeneze nywele design fulani, nataka ni, yani you think no, like you vote for somebody, umevotia mtu, like there is one person that tulivotia. Sasa tumekuvotia, umeenda pale, umefika, umetuambia you are going there, umeona barabara zetu ni mbaya. Actually you made the barabaras, but you have mistakes zako kidogo. And then ukasema sijui utajenga soko, sijui wapi, sijui utasaidia. And then when it comes to this place now, to this thing now, tumefika sasa, ushafika, ushavotiwa, ushaingia kwenye ofisi sasa. Umeketi pale kwenye kiti chako, you are in your suit. You are not the one. You are a very changed person. A person that haizi kumbuka hata alikuwa anaambia nini watu in the first place, kwa zile vitu alikuwa anatuambia, manifesto zake alikuwa anatuambia nini hapo. Sisi manifesto, by the way, the manifestos are the things that buy people to come and vote for you, because you are talking sense. Kitu unaongea ina make sense. Ukikuja by the way, kuna mali barabara zimeharibika, daraja zimeharibika, mvua ikinyesha ni kubaya, watu mahali hakuwezi pitika, watu hawawezi pita, wamama wa Kongo hawawezi pita mahali. And then you say because you've seen this thing and the person who is on this seat now is not working, is not doing what is supposed to be done, and then you come tell us I want to go make for you this, and I will make it and make sure that it's so perfect for you, so that people, you know, ukitengeneza kitu kama barabara na kutengeneza daraja, you are saving lives of people, you are making transport to be more easier, you are making, yani unatengeneza some things to be easier. Watu wenye wanaenda market, watu wanaenda kuuza vitu zisiharibike, and making work easier. At least pikipiki inaweza pita hapa, kuna shortcut ya kwenda soko fulani, pikipiki inaweza pita hapo ifikishe muuzaji sokoni, inaweza ifikisha mnunuzi sokoni as fast as possible. But barabara ni mbaya, umeenda uko hapo, umesema utatengeneza, and then you go there, you get your first salary, umebeba mabega, sasa wewe ndio wewe. When we vote for you, make sure you are doing a right thing, or a right, unafanya kazi yako kulingana ama kwa wakati ambao unafaa. Wacha kungoja time imeenda and then unakuja kutuambia unajua ilikuwa ikaenda ikakuja. We won't listen to that this time round.
We want those people who are working. We want those people who are working for the Kenyans, not working for just their tummies, not working just only for their families. We want those people who are working for Kenyans. Ukitengeneza barabara usio tunatengeneza barabara yenye inafika kwako, and then that is it. Tengeneza barabara ambayo inapita kila mahali, everywhere, public. Huh? You know, sisi tutakuja kwako, tunapita hiyo barabara, tunakuja kwako kudu. We voted for you and we want you to work for us. Tujenge masoko. Make sure the schools near us is okay. They're okay. Pupils in the school are learning. Sisi wanafunzi kila time wako kwa barabara. Wamefukuzwa fees, sijui nini, mtoto amefanya nini. Let's do something. Let's work like politicians who wants to work for the Kenyans, not just for themselves. Guys, venye tumesikiza kwenye video, Osoro amesema vizuri ya? Tufanye aje? Let us choose those leaders who can think. Now, when you are coming to vie for these seats, make sure that una do. Bila do, my friend, there's nothing you are going. There's nowhere you are going. There's nothing you are doing. Actually nothing, literally nothing. Ukikuja kuvai kukua MCA, kukua anaitwaje, MP, governor, presidents, DP, whatever, those all people, yeah, the women representative, ukuwe na pesa, yani unaongea vizuri, ukishikashika mfuko, mfuko iko sawa, yani you talk nicely to the people, but people were there, and people, I always tell you this way, never refuse the money. Pesa tunachukua, pesa tunakula, lakini kura unajua unapea nani. Sawa? Kila mtu anakujanga na pesa. Kuna ule wa 50, kuna ule wa so, kuna wa 200, kuna wa 300, kuna wa 500, kuna wa 1000 na kuendelea hivyo. Usikatae pesa, pesa chukua, lakini you are the one who knows. Hawa watu wote wao wanakuja wao wanakuja in public and they always see. Yani tukikuja kwa hizi meetings zenyu, tunakujanga kusikiza manifesto yenyu. So when we listen to you all people, we go sit down and see whose manifesto was perfect. Whose manifesto was making sense, at least. Ni nani mwenye tukikaa hivi tunaweza ona huyu tukimpea kura, anaweza cheza tu kama yeye pale ofisini. Huyu tukimpea kazi ya kwenda mahali fulani, inamfit, anaweza fanya vizuri sana. But usikamu tuonyeshe, don't just come show us, what do we call it? Kuna venye wao wanaisema, wanaisemaje jamani? Amevalia ngozi ya kondoo kumbe ndani yake mbwa mwitu. Usikuje umetuvalia ngozi ya kondoo jamani. Kama wewe ni mbwa mwitu, kama tu ukiwa mbwa mwitu hivyo. Kama wewe ni kondoo, kuja tu ukiwa kondoo hivyo. Yeah? We know you are, this one is the best and this one is the worst. Yeah? Show us the real you, what you want to do. Like for me always, ningekuwa na uwezo wa kufika pale, Kenyans, you could vote like 100 times on a day for one person. Simply because niko outside of the ground, that's why I'm saying it. But if I'm in, I know when you're in, so many things are so difficult for you to manage them or for you to do them. But when you get in, you have to arrange yourself. Make sure you are uko well arranged. Uko pale sasa akili yako ndio inataka kuchapa sasa hesabu. Haya. Ndio hii pesa umepewa. The 200 million that has been said of the MPs. You are God, where is my English going now? You have been given at least umepewa kituka that 200 million. Haya. Unakaa chini mwenye. Ukishapewa hivyo, there is nobody who will calculate for you. There's nobody who will tell you that you have to do this and that. There's nobody who will tell you that unataka kufanya ni ufanyie hivi, uchezee hivi, utengenezee. Hakuna.
but you are the one sasa umepewa. Ukipewa pesa umeshapewa. Sasa ni wewe upige hesabu. Hizo pesa inafaa uzigawe kivipi? Kama if it's the electricity, how many people will get this? Unaenda kuangalia. Mostly I wanna advise you people, when you are going to make like kitu kama electricity, water, better look kwa wale watu hawajiwezi. Wale tuseme viwete, wale mavu, wenye wako na upungufu wa kitu fulani hivi. And then the old people, wale wenye unaona wanahitaji msaada kabisa. These people need electricity. These people needs water. Barabara yao inafaa ikuwe neat. Magari zinapita, pikipiki zinapita. Hakuna tatanishi yoyote pale. Make sure that things are flowing in your office. And don't come and tell us that you've done this. Don't come tell us umefanya, nimejenga, nimetengeneza, nimefanya, nimetenga, nimetengua, nimezindua, we don't wanna hear that. What we wanna see, and then we are the ones to tell you, by the way you are working, by the way you are doing a nice work, by the way you are vitu zina flow. Lakini sio ukuje like our president. Our president sometimes huwa anajibeba, Si mnaona nimefanya? Si mnaona nimetenga? Si mnaona nimejenga ile barabara? Si unaona affordable houses zinaendelea? Si unaona sijui nini? But if I may ask, where are these affordable houses being built? Zinajengwa wapi? Mali ambapo hata sijui. Naona tu zinajengwa, zinaonyesha kwa picha, lakini sijui ni mijengo zinaendeleanga huku. Tunaona tu kawaida. I don't think so, because I don't know, but I have to go and search zinajengwa wapi. Hizo nyumba zinajengwa affordable houses. Tuliambiwa like gas zitapungua from sijui 200 to 300. Utakuwa na refill na. Sasa una refill na thou like 3 times of 300, which is not good actually. It's not good. Make sure when you manifest, when you get to the office, deal with your manifesto first before you deal with anything else, because that is what people or Kenyans always look every time that they come to your meeting when you're vying for a certain seat. As we continue, I can see on the comment section we have Gypsy Corner. Welcome, Gypsy Corner. Hi, beautiful soul, Mom Tilda. Hey, Gypsy, I'm very fine. How are you? Welcome to the show, but I'm alone today. No Felix in the house, no Zulfa in the house. Niko hapa ngulusumu mimi, But I'm trying my best. I'm doing what I'm supposed to do. Because today is on Monday, lazima uingie job, lazima ufanye kazi kama kawaida. Welcome to the show as we are going on, as you see them. Tell us, what do you think about is a must you have money in your pocket. You have to talk nicely to the people so that they can vote for you. And this talking nicely to the people, the man means you have to get money, to have money in your pockets. That is now talking well to the people, talking nicely to the people. Yani, zungumza vyema na watu. You see, the way he was doing it, yani, ongea vizuri na watu, akishika mfuko. Si ati maneno tupu, hata even he said, maneno tupu, hayawezi kabisa. The way we say in Kiswahili, mkono mtupu wa ulambwi. You can't link a bare hand. Lazima ikue kama ikue na sugar, ama ikue na, is it what? Yeah, mkono mtupu wa ulambi, the way to say. You can't link your hand when it's empty like this. Maybe you put ice cream ama a chocolate hapo ndio, at least you link. You can't link it when it's empty. That's how he mean that you have to get money. You have to have money in your pocket so that you can get to these people. Meaning that
Kenyans or people love money than kazi watu wanafanya. But don't just bring money. Yeah? Come na kitu yenye ukiangalia hivi tunaona by the way hii kitu ina make sense. Come with something that hata tukikaa chini hivi tunaona there is something this person is doing. There's this thing that this person is making for us to at least to think. By the way, if you get there, hiyo pesa yenye you have this money in your pocket. We don't say you don't supposed to have money, but money is everything. For me, I always say money is everything. If you doesn't have money, you can't eat, you can't live, you can't sleep, you can't do what, you can't dress. My friend, actually there's a person who told me, Tilda, stop saying money. Money can't help you. Pray to God. Yes, I pray to God, but will I sit the way just I've seated here and doing nothing? I'm seated doing nothing, and I'm saying that God will provide for me food. It's a must I stand, go work, go look for money so that I can eat, so that I can dress up, so that I can make my hair, so that see at where at money where at don't ever face somebody saying money is not everything. Money is everything. Money is everything, my friend. Without money, where actually nothing. Thank you, Gypsy. Yeah, thank you. Money ndio inafanya hao watu wakifika pale kwenye ofisi zao wanageuka. Money. Yani hapa ni pesa. Bila pesa, mwenzetu jamani, hamna kitu, hamna kabisa. Ukiwa na pesa, lazima pesa ikubebe pia. Na usiache pia pesa ikubebe sana ukadharau mtu. Usitumie pesa yako sana kudhalilisha watu. Yeah? Make sure that everything that you are doing with your money will make this person smile. This money will make this person think like kama ambapo unasaidia wale watu ambao wanahitaji msaada, the orphans, those people who are in the streets, those people who need help from you. Not everybody needs help, but there's some people who needs help. Like orphans needs help. Yeah, they need help. Cause umeenda tu mahali, like you are passing and then you see and it's raining. Maybe you are in the car or you have an umbrella just passing through and you see there's a child somewhere in the house and that house is badly made, or the nyumba za kitambo, so that house mvua inanyesha ndani kunyesha. What always come in your mind? What do you always think? You think mtoto ako pale ama hao watu wako pale, ona maji venye inaingia, nyumba imeisha. What do you supposed to do? If you have something to help, or if you have a heart of help. Like for me, wanasema one day or one time when God blesses me, I have a heart of helping. I will just like to help. Kazi yangu tu ni kusaidia. Mimi nataka tu kusaidia. I just make people smile. I just want to see people smile. I don't want to see people suffer. I don't want to see people crying. Ama unakuta mama mali ameketi, amebeba mtoto analia. Ukienda kumuuliza nakwambia analia juu ako na njaa, jana ajala, leo ajala, hata sasa hivi bado ajala kitu, hatuna pesa, hatuna mahali pa kwenda hivi. What do you do? Mwingine anasema watu wengine wanakuja tu kujifanya. We know there are so many people wenye wanakuja kujifanya, but in the street kuna wale watu wengi sana. Wanakula through that street, yani kubeg. There are so many people. Young Gypsy, money is life. Remember, it buys health and pride too. Yeah, it buys. That's what we know. You know, without money, Gypsy, we can't do anything. Where? Money. With money, life will go well. Life will be so good. With money, kila kitu iko sawa jamani. Kila kitu iko sawa kabisa.
Too much money is not good too. We should spread it around and help. Yeah, that's why that's exactly, Gypsy. I think you're reading my mind, because you know, I always pray to God. That is my prayer every day. I always tell God, I always see people needing help, or people need help from some people or from other people. And if you want to give me too much money, and if you know that I will have a bad ego, don't give it to me. But if you know you are giving this money and I will use it in a good way, give it to me, and then you will see my work. God, I pray to you that give me money to help other people, not be proud of it, because nikipata pesa na nikuwe na pride, manse mimi sijui mtanipata wapi walai. I don't know where you will get me. Even here, you can't find me here. I don't know where you will find me, because money itakuwa, pesa itakuwa imenibeba. Unajua pia pesa, ukiwa na pesa mingi tena akili. Like there is somebody, let's see what Gypsy is telling us. Gypsy is telling us, helping is so rewarding, Tilda. It's trade most of us should have. Yes. But I don't know, when I always tell people, if you have money, I think you have to help. Or just fresher to mtu. Make somebody smile. Make somebody remember that I'm a human being. Makes somebody feel like, yani, I'm also a person like other people. Make this child feel like I'm like the other kids who I always see there. Even if you see there's a child somewhere not going to school, you can do what you can. Make this child feel like, kumbe mimi ni mtoto kama wale watoto wengine. Nimechukuliwa na mtu, nimepelekwa shule. I'm learning with other kids. Make these people feel special too. But you know, most of the people who have money, wao wanaona ni kama watu wengine si watu. Si hivyo jamani. Hata chukua tu hata 500, even 500, go just give to a certain person, a randomly person. Uone tu wenye smile tu. That's why we always say that we are putting smiles on the faces of people. Ati usikuwe na there's a certain song that it always go like this. Mwenye pesa, usitumie pesa zako kufanyaje? Usitumie pesa zako, mwenye pesa mingi, usitumie pesa zako I don't know how it always say. Mwenye nguvu, sijui watu, ukiwa na nguvu, usitumie nguvu zako I think ni hiyo kudhalilisha. Usidhalilishe watu ukiwa na pesa mingi au ukiwa na nguvu mingi. Yeah? So that's what the politician was saying. Actually, these are people when you wanatoa pesa. When you're talking to people, make sure you have kakitu in your mfuko. Make sure you can count cash. Wapea watu 500, 200, 200. Haya, waambie kesho tunaishia mahali fulani. Tena unawapea 200, 500. Now that's what our politicians do. They use that money to give people. When they're coming to talk to us, ni lazima watuonge. That is bribing. You are bribing us so that you can follow what you are saying. But right now, you will bribe us, we will take the money, but we won't follow anything or everything that we are saying. We will follow those people who have mind, those people who think big, those people who are going to work, those leaders who are going to work for the Kenyans, not only for their families or not only for their tummies. You know, most of the politicians goes there and yani ni tumbo tu wamepeleka pale. We know President Uhuru was silent when he was on the seat. Right now is a former president. He was silent. But he was silent listening
Sometimes wacheni kuingilia mtu because ameongea ukweli. When you talk the reality, that's the time that you will be stoned. But I always say that a tree with fruits is a must, it will be stoned. A tree without fruits, my friends, unaweza enda pale nje, let's say like a gloveria. Can you take a stone and throw on a gloveria? No. Why? Because haina matunda. Ni mti ambao hauna matunda. Lakini ukikutana na mwembe pale ama mchungwa pale, kuna machungwa, kuna maembe, kuna zambarao, yani mangoes, oranges, kuna loquats, kuna guavas. If you are just walking on the road and then you see a guava tree, and then when you look up you see there is a fruit, a guava there, what do? A ripen one. What do? You take a stone and do it. And do what? You take a stone and throw to the tree because there is what? Because there is a fruit. Uwezi chukua mawe unarusha kwa gloveria haina matunda, unarusha ya nini? So when you see people attacking you, you see you have fruits. You have to be proud of yourself, yeah? Where I can see Gypsy here saying that, Tilda, you should not leave a job because of money. Yeah, we don't supposed to. Be proud of your job regardless. Having an upgrade, money in brackets, yeah, shouldn't matter. What happens when the money is gone? Stay grounded. Leave that to goons. Thank you, Gypsy. I always appreciate having you here. You are a good person. Where? You are a good person. I can see Zulfa. Zulfa, what are you doing in the comment section? Come back to Jom. Zulfa, tusikosane. Trida, who is Trida, Zulfa? Who is Trida? Ni vita unatafuta na mimi. Zulfa anatuambia ati utaupiga mawe and then you laugh at me. Yeah, Zulfa. Hit it. Mama, we miss you in the studio. Come back. We miss you, Mama. Actually, I'm just here with Gypsy, and I can see you've joined us. Welcome to the show. But I'm always done because you know. But welcome. Thank you for joining us, Zulfa. Now, I'm waiting. I know. I'm waiting for fellow. I'm waiting for fellow to join, and fellow is not joining. I don't know where is Felix. I don't know where is Felix, guys. Can you find me fellow where he is? Zulfa is now here. I don't know what she's doing on the comment section, and she should be here talking and shouting the way I'm shouting right now. She is busy calling me Trida. Zulfa, am I Trida, or you just playing with me? You want to just hear what I want to say. My name is not Trida. My name is Tilda. Okay, what she says, guys, inafaa mkuwa mmekuja mnatafuta Zulfa hapa kwa comment section. Muulize anadu. What is she doing on a comment section, and she should be here reading the comments. Gypsy is laughing at you. Zulfa says, I miss you. I'll be back, my dear. Welcome, my dear. We'll be waiting for you here. We're just here waiting for you. And you just know this is our home, a house of politics. Welcome. Zulfa, unasikia watu wanasemaje? Gypsy saying, hi, Zulfa. Hi, Zulfa. Gypsy saying hi to you. Zulfa says, Felix is asleep. How do you know fellow is asleep? Fellow is not asleep. Gypsy says Felix is playing cat and mouse game. Mchezo wa paka na panya. Anacheza huo mchezo. Atakuja atajitokeza tu matime zake. Atajitokeza hapo. Zulfa say I wake him up
we mmeniamulia. Okay. Trida is just moving on. You can't correct your mistakes. Zulfa Gypsy is saying fellow is playing a cat and mouse game, Unajua mchezo wa paka na panya. When you know those days when we used to play paka na panya. So Zulfa, I know what I noted. Well, Zulfa, now I can see you just want me to laugh. I laugh and forget what I wanna say, or I forget to finish the show. You know my producer today is giving me a little work because he wanna teach me how to do something else, and because I'm alone here talking alone, Zulfa aliniachia homa and it will be carrying me soon. Okay, mama. Okay. Trida. I want you, Zulfa, go and Google what is the meaning of Trida. And then you come back, tell me what is the meaning of Trida, because now you're making me get sad. You are saddening me. Tell me, what do you think about who? Osoro was talking about telling people that when you're talking to the people, you should talk nicely to them. And talking nicely, what do we mean? What do we mean by saying talking nicely to people? What he meant is talking nicely to people is if you have money. Talking nicely to people is having money in your pocket. Having money in your pocket is ukuwe na pesa, upe hawa watu kwanza ndio uongee. Jamani. Ati ndio uongee. Trida is such a beautiful name. Obviously Felix. Gypsy, what are you laughing? Zulfa is playing. Yeah, I know it's Peter who did that, but I corrected, but I think I will type, I think I will type for them my name so that everybody can know a right name. Osoro is right, yeah. He is very right, because you know, pia ukiongea na watu pia wanataka you put a smile on them. Sasa ukikuja, tunasema mkono mtupu aulambwi, Zulfa, you know? Mkono mtupu aulambwi hata kidogo. Lazima mkono uwe na kitu ndio ulambe. Sorry. This hand, the way you see my hand like right now, is empty with nothing. But if I want to lick the hand, I have to put sugar or a chocolate or ice cream. Ndio ni ulambe. At least it has something sweet for me to lick. Or something that is bitter. Kitu unajua kitu yenye kompyuta ukilamba unakunja uso unakaa mtu fulani hivi sijui uso inakaa aje. Yeah, that's why we say with money is everything, walai. Umeona hata venye huyo jamaa ameimba hapo, malaba msema nini, Ruto tano tena, Ruto tano tena. And I asked guys, do you want Ruto again? Because hata sasa tumesoma tu kwenye magazeti. Sasa hivi tu Ruto ashatoka China na amekuja na mradi mwingine. Magazeti yametuambia tu Ruto anapeleka Kenya wapi? Shimoni. Na tutatumbukia shimoni tusipoangalia, tusipojiadhari. Nasemaga jiadhari na majanga we. Usije ukafanya nini? You know. Gypsy is saying, Tilda, where your badge tag? Oh, sorry. Oh, thank you. Where? Thank you, Gypsy. Why? Let me say it slowly so that my boss cannot hear. Thank you. Thank you for reminding me. You know I forgot. Where? Yoniatari. Dangerous. Tilda, wear your badge tag. Osoro is right, and I hope he is leading by example. Yeah, that is a good example.
Hata ameimbiwa tu hapo Ruto. Na Uhuru ako kwa mdomo. Uhuru kimdomo changu kimeshika Uhuru sana. I don't know what I want with this Uhuru because but actually the way when Uhuru Jesus, what is happening? Zulfa, you are the one now coming to give me that tongue. Right now I can hear my words are missing in my mouth. What my tongue is slided. My tongue is no longer saying words well now. Actually, when you remember when anaitwaje, the former president spoke in Uganda, yeah, what did he say? He spoke about so many things, actually all about it was about Africa. I don't know why people took it personally. I don't know why people waliona ni kama ameingilia Kenya sana, but he's a Kenyan. Why should you not talk about your country? You have to talk about your country. Yeah, your country, you have to love your country. Lakini I can see so many people coming back to him. You were silent when you were the president. Right now unatupigia kelele. Man, say what's happening? What do you want Kenyans? Mwataka nini? Wamesema Ruto sasa ametoka China, amekuja na mipango ingine. The investors from China. Now China they are our investors. They should come now. Kenyans, you say he doesn't want investors. Why do you take the Wazungu? Why do you take the Chinas? Why can't you take the investors in Kenya? Yeah? And then he asked, what do you want? Mnataka nini? Badala mwache president afanye kazi yake. As I always say, we left president to do his work. Tulimwacha afanye kazi yake. Sawa? And we wanna see how this work is going. Yeah? Siti kuna mtu anamwingilia kiubaya, but mali kuna kosa where you are doing wrong, you have to be told. Yeah? When you are doing good, you have to be given your flowers. Why not? Mbona tusikupe maua yako? Mbona tusikushukuru? Mbona tusiseme amefanya hapa vizuri? By the way, hata Uhuru alikuwa na weaknesses zake. Everybody has his or her weaknesses. You can't come and tell me I can't tell you I'm perfect. I'm not perfect. There's some things I don't know how to do. There's some things I can't even do. I have to be taught with that person who knows. Like right now what I've tell you that I have my producer here. My producer should go and teach me to do something else. Huh? I can't just sit here and talk the whole day because I have something else to do. So, and if I don't know something, I have to take this other person who knows how to do something so that he or she can teach me or show me how to do it. Yeah? The former president, was he silent kweli venye alikuwa kwa kiti? Si alikuwa anafanya kazi yake? Yeah? And then somebody said like anaitwaje? Somebody said Uhuru alikuwa amenyamaza. Alafu yeye ndiye alileta maneno ya hizi games hizi za kucheza ndege, sijui betting, sijui whatever, yeye ndiye alisign. Yeye ndiye anafanya, hata amefanya watu sijui wanakufa, sijui watu wanadu nini. But si kila mtu anaongea. And then mtu amesema mtu when you get pregnant, how long do you carry the pregnancy? We know it's 9 months, but kuna wale wanaenda less than 9 months. Yeah? Aya, why do we, and the person also asked, mbona mnapigia Ruto kelele kwa hii miaka 2.5 ambaye amekuwa kwenye kiti? Yeye akiingia hapo alifikiria kazi ni rais. Akiingia hapo alifikiria kazi ni rais. Hata ukipata mimba ulikuwa unafikiria kupata mimba ni rais, lakini unapatanga is not easy. Lazima ungangane. By the time this you are giving birth, after giving birth, you breastfeed this child. After breastfeeding, there's that period of kukula chakula, ndio ajifunze kukula kukunywa maji, kukunywa maziwa, kukula chakula. It takes process, but ina depend pia ni this child. Kuna watoto wengine wanaanza kukula ugali mapema sana. Kuna wengine wanaanza kukula food hata before 3 months. Yeah? So if you come and tell us ati tunaharakisha Mr. President, kwani miaka 5 ilikuwa ya nini? Asipofanya kazi haraka kwa hivi vitu zake, what do you expect us to do? So you are telling us we vote him again to come now and fail and now destroy the whole Kenya, the whole country.
We don't want to just sit down and watch our country falling, or our country going down. Yeah, Gypsy says, Tilda, well, yeah, Tilda, have you seen any poor politician? Actually, no. No, I haven't seen a poor. I haven't seen a poor politician. Sijamuona mimi. Hawa watu wote wanakuanga masongo, ana sijui ni kwa dini. But there is but there is this one gypsy that he was in our place. He was vying for the MCA seat. He did not have anything to give out. What he was just saying, he was just talking. Manifesto is the thing that made people vote for him. And right now, as I tell you, we voted for him, and he has been there for 15 years on the same seat. But when he got the money, when he got the money, Gypsy, I don't know. Right now, even you cannot speak to him. Right now, you cannot speak to him. I was told to wear my badge. I was told to wear my badge. Let me wear my badge, guys, so that you can see my badge is here. Thank you, Gypsy. Thank you. Can you see it? The mic, but it's here. Yeah. Thank you, Gypsy, for reminding me to wear my badge. Thank you very much. Sometimes we forgot because, you know, I have the uniform, so I forgot to wear the badge. Oh, thank you very much for those who have joined me, for those who have been with me since I started the show. Thank you very, very much for giving me energy to speak with just the camera. This is the first time, and actually this is so fantastic. Zulfa, I'm waiting for you. You should come back to the studio. We need you. People are missing you. People want you. Yeah. Okay, guys. As we do what we say, wrapping up, I think we doesn't have poor. Mostly, most of the politicians are not poor. Most are not poor. Most of them. And akina nani pia. And then, guys, I always tell you, every day I'll be telling you, yeah, the time to vote is coming. Right now, put your person in your mind. Don't tell anybody whom you are voting to. Wewe kura ni siri yako, sawa? Unajua unapigia nani kura, sawa? And then pia you will take money. Pesa nayo chukua, sawa? Sisi kataza tusichukue do. Wewe hiyo time unaenda kukimbia kukaa pale kwa juu unasikiza mtu, yeah? Akikupea hiyo 50 ama hiyo 100 ama hiyo 200, enda pale nunua maji baridi, nunua soda, kula, maisha iendelee. So umemsikiza, umejua amesema nini? And then of course lazima campaigns zitafanyika, and people, you will be going up and down to go and follow these people. You wanna hear what they're saying. Thank you, Gypsy. Thank you. I appreciate. Thank you. May God just bless you for me. Let God bless you for me. Kabisa. That is from my deepest heart. May God bless you for me. Let me see. What do you say? Gypsy is saying, I think Peter Salasia is good. Sorry about the name spelling.
Yeah, but I've pronounced I've pronounced it well for you. Salasia. It's Salasia, not Salasia. But it makes sense if I know the person's name, I pronounce it well. It's Salasia, Peter Salasia. And that person is a great person, a person who understands what he must do, what he should do, and a person who talks the reality. Ingawaje sometimes huwa anaonja kidogo inamkimbiza. You might choke on it. You're not Tilda. Gypsy saying, Tilda, I'm not taking dirty. Sorry. Tilda, I'm not taking dirty money. I might choke on it. Yeah, dirty money. You know, dirty money by the way inaweza kufanyia ile kitu. It can take you even to, dirty money can take you to grave if you doesn't know people. Yeah, dirty money can take you to grave. Dirty money can take you to jail. Dirty money can take you to even I don't know what to say, but dirty money can take you to anything bad. It can choke you until to the end of your life. But if you are being given gypsy, because that money is being it's being left on a certain person, so you are the one to be given out with another person. It's not the person. But let me tell you, gypsy, one thing. You know, the money that we are always being given by the politicians, I don't know what always happened, because even if you are given 500 note of that money, bora tu ikwetu ni a politician is the one who has given you that money and is a 500 note. Let me tell you, the time you just go to the shop and break the money, even just 10 shillings or just 100 bob to buy a certain thing, I don't know what the rest of money always do, because kidogo tu imeisha. Even you will see you haven't buy anything in that money, or you will just go eat something outside there. The money it has disappeared. I don't know, this money always was inapitia wapi. I don't know where the money always pass before it comes to us, because when you take that money, it will never help you in anything. You can't even buy anything important that will remind. Even you can't just go buy a thing like this bottle and say that I will remember the money that a certain politician gave me to buy this. Now I bought this. No, you will just go to the shop, buy something to eat. It's just about the stomach. That's why, and I think that's why these people, when they get to the government, ndio wanapeleka tumbo, zinakuwa ni tumbo. Yes, Gypsy, what are you saying? Thank you, Tilda. Most of the Kenya's politicians have difficult names to confuse the public. Like who? Like Salasia? Or like who? Yeah, but actually, Gypsy, let's say most, but there are those people who are just named by their parents like that. But even me, I have a very, very strange name. If I tell you, you know, I was given a certain name when I was a child, but it was so bad for me. I didn't like, but I was given a name that belongs to a certain tribe because I was so black. So I was being called, I know, Gypsy, if I may ask, have you ever seen a Pokot person? A person, those people from Pokot land. If you've ever seen them, actually, please tell me. I rather they help. Gypsy saying, I rather they help the disadvantaged public. What is happening? Something is happening, and time is telling me that I have to go, and my tablet is going off. I rather they help the disadvantaged public with the money. Yeah, I rather they help the disadvantaged public with the money.
What? I was asking Gypsy, have you ever seen a Pokot person or people from Pokot land? Yeah? Those people are too black. Yeah? So there's a certain, when I was a child, I was given a Pokot name. My parents used to call me Pokot. And I came to realize that when I came and searched for the Pokot people, I found that the black, like Sudanese, black people. I was too black. Like right now, I can see myself bright. I don't know, I don't know what's happening, or because I'm in the town, I don't know. But I was too black when I was a child. Oh no, Tilda, I have not seen them. Okay, actually, when you will be to Kenya, I think or you can Google and see Pokot, such as Pokotland. You will see people from Pokotland, how they look. I was used to be called Pokot because I was too black. Yeah, so you can come to my place here, people calling me Pokot, or even our parents gives us certain names that are names that even if you hear them by yourself, even you can just say, these people, how did they sit down and think to call me a certain name? Some names are just from the tribes. It depends with your tribe. They give you a name according to the tribe. So they can give you a certain name that even people, when people call you, you'll be like, what? Or when people calls you, they start laughing. Or when you are introducing yourself in the public, my name is blah blah. Like for me, I say like right now, I just say here, my name is Tilda Pokot. You know, people will start judging me or in a certain way. So they'll ask me, are you from Pokot? Some people will tell me, are you from Pokot? And others will say, no, those who knows me will say, no, this one is not from Pokot. This one is from a certain tribe. And she was given this name by who? Why? Because yeah, kuna tu yale majina ambayo watu wanapenda kukuita. Like you see like Sakaja. Sakaja anaitwa Man Dimples. Yeah? Dimples is not his name. He was called because of his dimples. And kuna nani? Let me just say people with their kuna wengine tu ni names the tribe, wengine ni names of the public, kuna wengine ni names of the internet, kuna wengine ni names, yeah, like on internet mostly people doesn't put there the names because they know what it takes. So guys, nawaaga sasa hivi, I go do something else, and I'll tell you, may God bless you for those people who have been with me, for those who have joined my life. I really appreciate having you today. I really love you so much. Thank you. May God bless you. The show is done right now, and today was on Monday, April 28th, where you were with Tilda in the house. She is always the guest, but today Zulfa alimfanyia ile kitu. Zulfa, not Zulfa. Oh, Gypsy, why are you laughing? Man Dimples. Yeah, it's Man Dimples. But by the way, that's the politician that came up, and all ladies were like, yes. All ladies were like, yes. So guys, my producer is looking at me like, Tila, you know you have to finish the show. So guys, as I finish the show, let me tell you, Gypsy is telling me, thanks Tilda, God bless you, great job. Thank you. I can see you've given me a nice thank you. May God bless you. See you when I see you again. Goodbye guys. Today you were with Tilda. Goodbye. See you next time.